Superheroes are those who protect us, those who ensure our safety. GN Cleaning Services offers complete disinfecting, sanitizing and cleaning services to make your homes, offices, commercial buildings, large kitchens, hospitals and hotels clean and secure. Call GN Cleaning Services at 8776-1676 or 9234-2576. Singapore's trusted cleaning superheroes at your doorstep. இது சாதாரண கடலை மாவுல செஞ்ச பஜ்ஜி, இது பட்டு கடலை மாவுல செஞ்ச பஜ்ஜி. என்ன ஒண்ணுமே இல்லைன்னு பாக்குறீங்களா? பின்ன பாரம்பரிய சுவை கொண்ட பட்டு கடலை மாவுல செஞ்சா பட்டு பட்டுன்னு எல்லா பஜ்ஜியும் பறந்துரும் இல்ல. பட்டு கடலை மாவு. இது சாதாரண கடலை மாவுல செஞ்ச லட்டு, இது பட்டு கடலை மாவுல செஞ்ச லட்டு. உப்பு காரம் சரியா இருக்கான்னு பாத்தியாமா? நான் பட்டு சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்றேன் அத்தை. ஓ, அப்ப சரி. பட்டு யூஸ் பண்ணா no more questions. பட்டு சில்லி பவுடர் அல்ட்ரா ஃபைன் கிரைண்டிங் செய்யப்பட்டதால் நிறம், மனம், சுவையில் ஒரு தனி வித்தியாசம். பட்டு no more questions. டோக்கியோ தமிழ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். நான் தங்க ரேகா. என்னுடன் இன்று ஸ்டார் டாக்ஸ் வித் டோக்கியோ தமிழச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில உங்களை பலவிதமான அற்புத மனிதர்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு அது மகிழ்ச்சியா இருக்கும்னு நாங்க நம்புறோம். ஸ்டார் டாக்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைய போறது யாரு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு மனசுக்கு வருது நம்மளுடைய உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள். அடுத்து நம்மளுடைய அழகான நடிகை ஸ்ரீதேவி. இவங்க வரிசையில ரொம்ப அழகா குழந்தையிலேயே நடிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 15 வயசாகி ஒரு குமரியா நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க. விஸ்வாசம் படத்துல நடிச்சு நமக்கு சின்ன குழந்தையா முதல்ல சோட்டா மும்பைல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு விஸ்வாசம் வரைக்கும் நம்மள கலக்கின்னு இருக்கிற அந்த அழகான தேவதையை சந்திச்சிடலாமா? கூப்பிட்டுடலாமா? வாங்க நடிகை அனிகா சுரேந்திரன். ஹாய். ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். வெரி குட். வெரி நைஸ் டு see you அனிகா. ரொம்ப பப்ளியா ஸ்பியர்ஃபுல்லா அழகா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு. தேங்க்யூ. உங்களுடைய லாஸ்ட் இயர் விஸ்வாசம் படம் பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் அப்படி ஓடணும், ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. சச்ச ரொம்ப அழகா நடிச்சிருந்தீங்க அந்த படத்துல. பட் கமிங் டு விஸ்வாசம், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் யுவர் 3 வயசு. ஓகே, சோட்டா வரும்போது உங்களுக்கு 3 வயசு. அந்த அது ஆரம்பிச்ச போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? 3 வயசுல நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்ல. ஆனா you would have been... Actually, it was not 3 years. It was 1.5 years. 1.5 years. Oh my God. Yeah. So yeah, that was my first movie. So I don't remember anything about it. I'm sure. I thought, okay, 3 years and mentioned in the name. 1.5 years, no way. Yeah, probably won't remember. I remember now. But okay, then when did you start? அந்த கடத்தொடருன்னு அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து 10ல வந்தது. அந்த படத்துக்கு முன்னாடியும் நடிச்சிருக்கீங்க இல்ல? நீங்க நிறைய படம் நடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி. I did a lot of ads, like, you know, advertisements. That's like the only thing that I did. My first major breakthrough role kind of a thing was Kadadudala. And I was with a huge director. The cast was amazing, like full stars. And you know, it was such a blessing. That is, yeah, it's a super cool. ஏன்னா நீங்க okay, you started off with advertising and modeling. அந்த மாதிரி நீங்க modeling basically moved into films. That is very nice. And have you always been interested in acting kind of, or is it something that you just got into accidentally? From like a young age, I've just been sort of put into this, and you know, I have loved it ever since. So you know, it's just sort of stuck with me till now, I guess, and it's like one of my favorite things in the world to do. So yes. Yeah, it's and actually, however you've chosen it, you're doing a fantastic job about it. And I would like to come to tell me about your first Kerala Film State Award, because that must been a huge honor to receive at that age, isn't it? And for the movie Aindu Sundarigal. Yes. I think I was like 10 years old or something when that happened. So I never really knew like the importance of, you know, a state award. You know how big of a deal that is. I remember my mom and dad like completely freaking out over it, and I was like, "What are these people doing?" Because I didn't know anything about it.
And even then itself, it was like a huge thing. I went to their award ceremonies, huge stars there, and it was so awesome to just be recognized that way. That's awesome. Actually, that is awesome. As a child, for you, it was probably you're so used to going to the set and being in front of lights, camera, action, and you would get into your, more your character or your role, and you'll just Yeah. do it. And then you'll go probably have an ice cream. I don't know, because that's how you kind of enjoying it. You're enjoying it, isn't it? Yeah, but it's not ice cream usually. Yeah. Like sets, one of my favorite place to be, and it feels like home. Like even home doesn't feel like home sometimes. Sets are, very so comforting and welcoming to me for Yeah. some reason. So I miss that a lot now. Of course, yeah, now with the lockdown, but hopefully Yeah. things will get better and everything is getting back to normal. Hopefully, Yes, fingers it crossed is. for you, so you can see more of you Yeah. on screen. That's what we want to see you, because you're a prolific actress. You're doing superbly well. And in that Thanks so much. note, I want to ask you about your experience in your web series of Queen. How Queen. did that come about, and what is your experience? Portraying ex Chief Minister Jayalalitha is a huge task, and you're doing it so well. And as soon as I told my friends, "Listen, I'm going to be interviewing Anika," the first question was, "Ask her about Queen." So yes, please tell us about Queen. So how that came, how the role came to me was Gautam sir is the one who directed like more than half of the series. So I did a movie with him before called Eni Arindal. Hmm. So like at that time itself, we became like kind of friends, I guess. I don't know, but we became like kind of close. So he sort of offered this role to me, and that was about it. And I trusted Gautam sir a lot, especially handling such a huge, I guess I don't know, like a story itself. So that's how it came. And working with him for the second time was absolutely amazing. It was such a blessing. Him and his entire team. It was familiar. Hmm. So it was awesome. It was awesome. Very nice to know. There was one more question I wanted to ask. With Queen, because you're Mm. portraying the ex-chief minister, did you kind of come to know about a few things that we public wouldn't know? Something on an inside, something that you can tell us or share with us, which you wouldn't get you into trouble, of course. But something that you're like, oh yeah, did she really do this? Oh, is it really this person? You know what? Something like that. Something that made you intrigued about Jayalalitha ma'am, because I don't know if you've met her, but she Mm. was an absolute amazing personality. And Yeah. we as Tamilians, we like her as an actress, but more so as a CM as well, and we still do, and we miss her a lot. So anything to do with Jayalalitha ma'am, we want to know a bit more. So is there anything you can tell us? When I started off Queen, they were like, this is based on this person. I didn't really know a lot. Like I knew like her movies and all that things, but like because of Queen, I got to like dig a little deeper into her life. Like in general, I knew a lot of things. Like public obviously would know about it, but I just didn't know, and that was like a fun experience. I saw a lot of her interviews, or old movies and all, which was amazing. I was like, at 13 years old, like, how can you act like such a mature person? It was crazy. It was a really good experience for me, like, to watch her movies and all that. So yeah, that is, I don't know any, secret per se, but I learned a lot. Yeah, very diplomatic answer, Anika. Thank you. I really don't know how to answer that. I was like winging it. சரி, உங்ககிட்ட அடுத்த ஒரு கேள்வி என்ன கேட்க போறேன்னா, நீங்களே சொன்னீங்க இப்ப கௌதம் வாசுதேவன் மேனனோட நீங்க என்ன அறிந்தால் பண்ணீங்க, இப்ப குயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அவரோட நடிச்ச அனுபவம், அவரோட வேலை பண்ண அனுபவம் பத்தி, அண்ட் அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. இப்ப ஜிவிஎம் அப்படின்னு பாத்துட்டாலே we know ஓகே, இதுக்கு வித்தியாசமா யோசிச்சிருக்காரு, Yes. வித்தியாசமா தான் இருக்க போறது, ரைட் ஃப்ரம் சினிமட்டோகிராஃபி டு எனிதிங், கதையா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும். சோ அவரோட வேலை பண்ணும்போது உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது சொல்லுங்க. ஈஸியா இருந்ததா, ரொம்ப வேலை வாங்குவாரா அப்படின்னு சொல்லுங்க. Gautam sir, working with him is like an amazing thing. Like you would not believe, because he's like when he like explains the scene to you, just like get what he's saying. At least that's like that for me. Like when he's explaining something, I just like get into the like the moment kind of a thing, and it's way easier for me. Also, he improvises a lot, like a lot of scenes, like during the take, he'll be like, Anika, go do that, Anika, go do this. So
the improv act is kind of fun. And acting with him was even amazing because he's a director, and I've never seen him act. And he was mind blowing. I was like, oh my god, this guy is like so talented. Like, how is he even like existing? That kind of a thing. It was so much fun working with him, like acting also. That's excellent. That other and நீங்க வந்து அதுல இருந்து you take a lot from it இல்லையா? So but how do you do that? ஏன்னா ஒரு படத்துல இப்ப ஜிவிஎம் அவரோட ஸ்டைல்ல நடிச்சிட்டு ஏன்னா he's மணிரத்னம் சார் மாதிரி இவர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் திங்கர் அண்ட் அதாவது ஒரு ஆக்ட்ரஸோ ஆக்டர் கிட்ட இருந்தோ வேலையை வேற மாதிரி வாங்கிப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி நடிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னொரு படத்துக்கு போகும்போது உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? அதை எடுத்துன்னு போவீங்களா இல்ல ஓகே அந்த படத்தோட முடிச்சிட்டு வேற மாதிரி மாறிடுவீங்களா? எப்படி அது? No, this is the thing. While working with Gautam sir, there's a lot you can sort of take into your everyday life and the acting career thing. So usually he's like he prefers like natural things, everything to be barely even there, kind of minimal acting. So that can be incorporated into anything. So usually I take little points and advice and all from like the experience from that, and obviously add it on to newer stuff. Oh, super good, super good. இப்போ உங்களுடைய அடுத்த படம் மாமனிதன் இல்லையா? அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க. அந்த எப்படி இப்போ இன்னும் முடிச்சிட்டீங்களா எப்படி? I actually only had 5 days of shoot for that movie, and that was last year, I think. Okay. Yeah. So I'm not very sure why like there's a problem with the release or something. I'm not very sure, but in that movie I play a Malayali girl itself who speaks Malayalam. I have no Tamil lines at all. So yeah, I'm not very sure if I can say the role, how I'm incorporated into the story, but yeah, I can say. ஓகே ஓகே அது பரவாயில்ல. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் வந்து நீங்க விஜய் சேதுபதி அவரோட நடிச்சிருக்கிறது தான் இல்லையா? சோ அவரோட நடிச்ச அனுபவம் சொல்லுங்களேன். Yeah, I actually met him when I did this movie called Nanam Rowdythan like many years ago. So I met him for like 5 seconds. That's about it. And when I like my first day of shoot for Mamanithan, when he met me, he was like, "Oh, you've grown very big and all. I see your interviews. You're very mature and all now." And I was like, "Thank you." That's like the first thing he told me. He's obviously very sweet and down to earth. Like he's so dedicated to his work. It's amazing. Like. To his work and to his fans, it's lovely to see a person like that. Yeah, அவர் வந்து is one of my kind of heartthrobs மாதிரி சொல்லலாம். ஏன்னா the way his the versatility of his acting, எல்லாரோடையும் ஒரு மாதிரி ஒருங்கிஞ்சு போயிடுவார். It doesn't matter. You don't have to be a certain person to understand or like him. Yeah. He is one everyone's person மாதிரி ஒரு. Yes, that's the thing. Even when you like see him, you won't feel like you're seeing a celebrity. Like you won't feel like he's such a big celebrity. He's so down to earth. That's the thing. I'm so jealous about you that you could go act with him and actually talk to him. So, yeah. But you made my day talking about him. So thank you. அடுத்து வர போறது விஸ்வாசம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு. ஏன்னா அதுல நீங்க வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான அந்த பொண்ணு கேரக்டர் பண்ணிருப்பீங்க. நான் நிறைய உங்களோட அந்த சீன்ஸ் பார்த்திருக்கேன். நீங்க ஸ்பெஷலி அந்த மழை முடிச்சுட்டு வர அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க பண்றது அந்த டைம் மழையில நனைஞ்சிட்டு நீங்களும் அஜித் சாரும் வருவீங்க இல்லையா வீட்டுக்குள்ள வந்து நிக்கும் போது வெரி மச் ஒரு மாதிரி அந்த குழந்தைத்தனம் அந்த ஒரு மிஸ்டிஃப் எல்லாமே கலந்து நீங்க பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருந்தது. சோ அந்த கண்ணானை கண்ணே சாங் ஸ்பெஷலி ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பாட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சீன் பட் அந்த பாட்டும் போது உங்களுடைய ஃபீல் எப்படி இருந்தது? ஹவ் வாஸ் இட் லைக்? அவரு ஏன்னா நீங்க அந்த ஒரு இது சொல்லிடுவீங்க எனக்கு பிடிக்காதவங்களே அப்பாதான் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு சீன் நீங்க சொல்லும் போது அவரோட ரியாக்ஷன் பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம்? ஸ்பெஷலி அந்த சாங் பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Oh, I heard the song first when I was in like a very weird state because we had like shoot there and I had a lot of lines, so I was like very tensed about it, like Tamil line there was like a lot also. So Shivankar the director, he sort of like called me and he was like, listen to this is the song that we're going to do. And I heard it and I was like, okay, this is the song, cool, whatever. I didn't really pay a lot of attention into it, and then when the video came out and I was like, oh my god, this is such a good song, why didn't I pay any attention to the song? It was like that. But also the shooting of it. Okay, we'll do that again. Yeah. Okay, is this thing okay now? Yeah, that's fine. Yeah, okay. Good. Yeah.
So also the shooting of this song, I didn't know that we were shooting the song. It was before the song. It's usually the dialogue and the scene and all, right? So I thought it was just like random. We are getting like wet in the rain kind of thing. I didn't know we were shooting the song. But when the movie came out, I was like, oh, okay, this is the song. Cool. It was like that. Yeah. Because அந்த பாட்டு வந்து இப்ப யாரும் பாடாதவங்களே கிடையாது, கேட்காதவங்க கிடையாது, and everybody is like even if it's or a father daughterனாலே or even any relationship for that matter, if it involves a child and an adult, the go to song இப்ப கண்ணான கண்ணே தான். எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வந்துருது. So உங்களுக்கு yeah, and everyone's phone ringtone is also that. So ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு பாட்டு அது உங்களுக்கு இல்லையா? So I'm very happy about that. அந்த going along with அஜித் சாரோட நீங்க நடிச்ச எண்ணெய் அறிந்தால் படம். So செட்ல இருக்கும்போது அஜித் சார் எப்படி இருப்பாரு உங்ககிட்ட? அந்த எண்ணெய் அறிந்தால் அப்போ he was still younger. இப்போ 2019ல தெரியும். So அந்த transition of how does he treat you on set? How is your from I think Ennai Arundhal was 2016, right? Yeah, from that to Vishwasam, he's exactly the same person. He hasn't changed a bit. He still sees me as this tiny little thing. Like when I was, when we were shooting Ennai Arundhal, and it's so adorable. Current 20, oh no. Okay, anyway. Yeah, we're still on, yeah. Yeah, okay. Yeah. So he still treats me like that, usually during like in between takes, we just talk about like random things like food and what he eats and weird things, but still we like talk about music and his movies and all that. So yeah, it is very casual. That's nice. அது நல்லா இருக்கும் இல்லையா? So in a way he's trying to make you feel comfortable and relaxed before the whole shoot. Is that how he is? Yeah, he's a very, like in general, he's a very calm and sort of chill person. So like sitting next to him, you won't feel like very scared or anything like that. He is a very big star. Obviously I was a little, nervous to do my lines and all that. But he never made you feel very like stressed out or anything. He'll be like, take your time, it's fine. I know Tamil is hard for you. You'll manage, it's okay. Just relax. He's always like that. That is I think with experience for him as well, isn't it? To make you feel nice and to get you in the groove of like relax. Yeah, that is true. Yeah, I mean acting it's a huge thing for your co-star to be also, you should like mesh well. So it's a huge part of acting. Yeah. Good. I'm so happy that you're gaining so much experience from stalwarts like Vijay Sethupathi, Ajit Agatum, GVM sir Agatum. They're all like, they've created a mark and you're learning from them and you're taking it forward and you've grown into this such beautiful actors. So hats off to you. என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் இதேதான், உங்களுடைய ஜேர்னி இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. அதான் நீங்க ஒரு வயசுல ஆரம்பிச்சீங்க சரி, பட் உங்களுடைய ஃபேவரட் ஆக்டர் வந்து விஜய்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். It's not like that. I'm like a more bigger fan of the roles that certain people play than themselves. Yeah. Like the movies kind of a thing. So I like a few bit of Vijay's roles, and like I like everyone's like roles in that way. But I do like Vijayanka's dancing and also I think that's where the whole thing came up. That I'm a huge Vijay fan, but. ஆனா விஜய் அவர் நடிச்ச படம் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுங்க? Which is that movie? Oh shit. துப்பாக்கி. Okay. அதுல நல்ல பாட்டெல்லாம் இருக்கு, நல்லாவும் நடிச்சிருப்பாங்க, நல்லா இருக்கும். It's like maybe the song because here in Kerala that song was such a big hit. Everyone was singing that. So that was a huge influence on me. Yeah. Super good. இப்போ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க இருக்கீங்க, மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில தான் ஆரம்பிச்சீங்க. சோ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ் யாரு? My favorite actor is like maybe Dulquer uncle, and then Tovino Thomas. Yeah, both of them are like my favorite actors, and then actresses I think it's Parvati Chechi or Nandri Chechi. Yeah, that's nice. அவங்க கூட நடிச்சிருக்கீங்களா? நடிச்சிருக்காங்களா இல்ல நடிக்க போறீங்களா? No, I've acted with Dulquer uncle for like an old movie, and then I've only like met the rest of them, what it was,
random meetings and all that. Mm. They've been really amazing people also. இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க அவங்க எல்லாரோடையும் நடிக்க போறீங்க, பாத்துட்டே இருங்க. ஓகே, சினிமா பத்தி நிறைய பேசிட்டோம். இப்போ உங்களுடைய கொஞ்சம் பர்சனலா, அதாவது ரொம்ப பர்சனல் இல்ல, உங்களுக்கு உங்க அம்மா கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச சமையல் எது, ஃபுட் டிஷ் எது, அவ்வளவுதான். My mom's favorite. I like her biryani. Yes. Okay. Biryani, and then she makes amazing sambar. Yeah, I like her, South Indian sort of things also. Okay. So, Anna, உங்களுடைய favorite dish என்ன? Oh, my favorite dish, I like biryani a lot. Yes. Yeah. And then I like pizza and burger and all that stuff. Okay. Like that's my favorite thing. But I do like, in like South Indian dosha and all, it's one of my favorite breakfast items. So, yeah. That's good. And நீங்க போற இடத்துல எல்லாம you will be getting all of this, but home cooked is always the best, isn't it? So yeah, my mother-in-law is amazing chef and also it's I mean, I like, she knows this, okay? I mean, I like some of her foods, but sometimes she just sort of messes everything up. She knows this, I'm fine. That's sweet. You know what? I went onto your Instagram page and I just looked at like 1 million followers on Instagram, and the amazing, I can see that you love to dress and you like to, your fashion sense is amazing. So tell us about this thing about a young little girl coming on to become a fashionista with 1 million followers. How does that feel? I do not think I'm a fashionista. I have very weird taste in fashion, honestly. Yeah. And most of these photo shoot things that we do is I have a personal stylist. His name is Zohar. And he's like the one who does everything for me. For the past, I think, year, he's been sort of with me, doing all my award shows and, random photo shoots that we do and, all that. So most of the things are his idea, and we just sort of, communicate and, put together our own little thing, and that's how we do the photo shoots and all that. ஏன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க பண்றது. அந்த என்னன்னா சில பேர் ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஓவரா பண்ணுவாங்க, லைக் ஓவரா ட்ரெஸ் பண்ணதோ, மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணறது, மேக்கப்ல இருந்து சரி, ஈவன் ஹேர் ஸ்டைல் ஃப்ரீக் பண்ணுவாங்க, ஒரு மாதிரி ஏதோ வியர்டா இருக்கும். பட் நீங்க பண்றது எல்லாமே இப்போ எனக்கே பார்த்தேன்னா வச்சுக்கோ, இப்படி பண்ணா இவ்வளவு நல்லா இருக்குமா, ஓகே இந்த காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு தான் நீங்க பண்றீங்க. ஓகே, யூ ஹாவ் அ ஸ்டைலிஸ்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங், பட் the way you portray yourself in that is, says it all. Adunala da sonnena, it's very nicely done, and I think he is big aspect in terms of bringing the nicer thing about you, your personality, your niceness about you is coming out in all those ways. Adha is a big success in nanikiren. Yeah, also I tend to stick to like a certain kind of fashion. I don't like, anything over the top and all. So that's the thing with like me and my stylist. We keep a very good relationship to like bring what I like the most about myself. Yes. That is also there, and I think with age you're going to bring you in your individuality as well. Even now I'm sure you would have a say in everything. Ana innu konja naal poga you would say illa enak indha combination la ipdi panna pidichirukku apdi. To be honest with you, இன்னைக்கு நாம போட்டுருக்கிற போஸ்டர்ல எனக்கு பார்த்து நாய்க்கு சட்டுன்னு இந்த நயன்தாரா மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு தான் தோணிது எனக்கு. A lot of people have been saying that. Especially on the picture. Especially on the photo with that saree and that jewels, ஏன்னா விஸ்வாசம்ல அந்த கெட்டப் அந்த மாதிரி இருக்கும், அவங்களுடைய மேக்கப் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி இருந்த உடனே I thought, wow, உங்களை அப்படி பார்த்துட்டு இந்த புடவையில பார்த்த night I was in shock. நிஜமாவா நம்ம குட்டி குழந்தை Anikha has already grown up so much. That's the photo shoots, that's the thing. Like people will like give me, like they call me up and do like movies and all, they'll be like 25-year-old character and all. I'll be like, photo shoots, that's fine. Like you can look 25, but in real life, I am not like that at all. I'm like 12 years old maximum. Yes, that's true. That you'll have to like, you have the chance for it. ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வயசு நிறைய இருக்கு. இப்போ நீங்க என்னெல்லாம் கேரக்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு then நீங்க ஹீரோயினா டச் பண்ணும்போது you would have that much of experience and you can make a call on stuff. So very happy for you that you're building it up in the right direction and you're staying strong and grounded about the whole thing. So that's the best thing. Thank you. With acting and படிக்கிறது எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்றீங்க நீங்க?
ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகணும். இந்த இந்த டைம்ல எல்லா பசங்களும் ஸ்கூல்ல இருப்பாங்க, படிப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் கொரோனானால நெறைய பேர் வீட்ல இருந்துட்டு என்ன பண்றது தெரியாம இருந்திருக்காங்க. பட் நீங்க உங்களுடைய படிப்பு வென் யூ ஆர் பிஸி வித் யுவர் ஷெட்யூல்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? For 10th grade, 10th is important and all that. We didn't really take a lot of movies. We didn't take anything. We didn't have shoot at all. 10th grade, that's all. And then 9th, I did Vishwasam and then Queen also, like, together. So at that time, I lost a lot of class. Like, I barely even went that year. That was a little hard for me to cope up, but most of my teachers were like, 10th is very different from 9th, so it's fine even if you don't study anything in 9th. So thankfully, because of that, it was okay. Like 10th grade was also then I sort of studied, I was there in class all the time in 10th, so that was fine. And before that, mainly my school is like very supportive. They like send me notes, they teach me like separately and all that. So that's like a huge reason why I'm able to study a little bit. And even my friends, they're like the most amazing people ever. They send me notes, they teach me and all that. So it's mainly because of them that I'm able to cope up. That's very nice. So if you want to continue your education, what is it you would like to like study? I know acting is going to be your profession, but there is things like other things that you would like to read, study and mari. So அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களோட ஹாபிஸ் மாதிரினா என்னன்னு சொல்வீங்க? Apart from acting, of course. As you said, reading is like one of my biggest hobbies, but now because of Corona and all, I haven't been able to like find a good library and all that. So that was a big issue for me. But also, like other than movies, I'm still sort of figuring it out. What I want to do in case the movie thing doesn't work out. You need a plan B always. So maybe I was thinking I wanted to take like history, like a history major or something. But I'm just sort of planning. I don't know. I'm not sure what to do. Yeah. But to be honest, 15 வயசுல future பத்தி யோசிக்கணும் அப்படினாலே it's not a easy task. But you've started. Yeah, some people can, but I can't. Yeah, some people can, and I couldn't. So it's all right. It's all right. But you're in the right path actually. And என்ன சொன்னா இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி very grounded person. So you know exactly where you're heading and what you're doing, and you do know எனக்கு படிக்க பிடிக்கும், எனக்கு இது செய்ய பிடிக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு திங்கிங் இருக்கும் உங்களுக்கு. So that's fantastic. என்னுடைய அடுத்த question, தமிழ் ஹீரோ நீங்க பேர் பண்ணி நடிக்கணும், ஒரு ஹீரோயினா இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துல வந்துருவீங்க அப்படின்னா நீங்க யாரு கூட நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க? நீங்க ஹீரோயின் ஆயிடுவீங்க டெஃபினட்டா. Yeah, but I don't really have a certain opinion on that. Like me choosing a role does not depend on the hero. It's like on my character and the importance of the story and how strong the script is and the direction, the entirety. So that is what it's like based on. So I really don't have a preference like that. I'm fine doing a movie with anyone. Oh, that's nice. சூப்பர். ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா பேச கத்துட்டீங்க நீங்க. நல்லா வந்துட்டீங்க. ஓகே, வெரி குட். ஏதாவது இந்த இன்னொன்னு திருப்பி I'm going back to நயன்தாரா. ஏன்னா நீங்க பாக்கிறதுக்கு நயன்தாரா மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன். இப்போ நயன்தாரா அவங்களோட நீங்க நடிச்சிருக்கிறது விஸ்வாசம்ல நடிச்ச போது அவங்களோட ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது கான்வர்சேஷன்ஸ் ஒரு நடந்தது, ஷூட் அப்போ நடந்தது ஏதாவது இருந்தா ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா? Before I did Vishwasam, I did a movie with her in Malayalam called Bhaskar the Rascal. So at that time, we became very, very close, me and Nayantara Kiki. And she was like, she used to take care of me basically, like, I was a child or something. She used to feed me chocolates, give me watermelons and all that. And she sort of took care of my makeup, my hair, my dress, everything. So she basically did all that. Even she continued to do the same for Vishwasam also. So we sort of became very close, and he's like one of my favorite people ever. Yeah. So, it's nice, isn't it, when அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார் வந்து அந்த அளவுக்கு அக்கறை எடுத்து நம்மள பாத்துக்கும் போது பேசும்போது நமக்கே ஒரு ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் வரும் இல்லையா? சோ நீங்க உங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஜோக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா? உங்களை லைக் சும்மா செட்ல நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு தப்பு பண்ணும்போது உங்களை கலாய்ச்சது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா? Well, there is a few, but I'm not gonna say things. ஏதாவது ஒண்ணு எங்களுக்காக. But mostly it's just been like, I don't know. Usually when we are on set, we just talk about fashion and all that things. We're like like a more friendly sort of a thing. So
we don't have any jokes per se, but both of us, are very similar in a lot of ways, as in a character wise and also. Yeah, we just talk basically during these things. Oh, that's nice. Thank you so much. உங்களுடைய ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம், ஃபேவரட் கார்ட்டூன் கேரக்டர், ஸ்போர்ட்ஸ், நீங்க ஏதாவது விளையாடுவீங்களா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்க சொல்லி. ஸோ My favorite cartoon character? கார்ட்டூன், நீங்க குழந்தைன்னு உடனே அவங்க கார்ட்டூன் அப்படின்னு வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்க I do have a favorite cartoon character. Oh, that's it. The person knew it. I am a person who watches a lot of anime and movies and cartoons. Obviously, like that is my childhood. So I used to watch a little bit of Pokemon and Shin-chan. So all that. Oh, very nice. Yeah. And then what else is it? My sports thing, right? Yeah, your sports. உங்களுக்கு பிடிச்ச Oh, yeah. I don't do sports. I do not do sports at all. It's ironic that my character in Ashwazam is a sports person, and I'm like, I hate running in general. So sports is not my thing. But sometimes I do play, like shuttle, like badminton with my cousins. Like rarely, sometimes, when I'm feeling up for it. Yeah. That's sports. Yeah. Oh, okay. Because நீங்க விஸ்வாசத்துல நான் ஓடுனதை பார்த்துட்டு we thought, okay, இவங்க பயங்கரமா ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. Nope. Oh my god, I hate running so much. After the shoot of Vishwasan, I was like, I will never run ever. It was literally like that. And அந்த ரன்னிங் கடைசி சீன் நீங்க அது எவ்வளவு ஷார்ட்ஸ்ல எடுத்தீங்க நீங்க? பிகாஸ் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருந்ததா? லைக் இல்ல ஒரு டேக்ல முடிச்சிட்டீங்களா? டேக்ஸ் எவ்வளவு இருந்தது உங்களுக்கு அதுல? No, the thing with like shooting a race is you don't take the race entirely in one shot. So it's like cut bits. It's like I'll have to run like a meter. That's about it. So for different takes, it's like that. So it's not like I ran entire 100 meters in one go. Oh. So it's fine. I won't get tired. Because படம் பார்த்து அதை பத்தி புரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆங்கிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல உங்களை காமிக்கும் போது of course they would have made you do it அப்படின்ட்டு. But any point of time நீங்க வந்து ஃபுல்லா அந்த 100 meters ஓட வேண்டிய that has happened. Yeah, we had to do that. Remember when Ajit sir came and he was sort of like cheering me in the final thing. We did that quite a few times. That was the entire stretch of the 100 meters, I think. And then the starting shot also we did like a few times. So I had to run like a few times. Yeah, like 5-6 times. That's all. Oh, that would have tired you out, yeah. Yeah, also at that time I had like some problem with my stomach. I had like gas trouble or something, and it was terrible. Oh. I don't know how I managed to do that. The first day of shooting the running sequence. After that, we shot that for like 3 days, like together. Okay. So I had a lot of training before also, so to keep my stamina level up in a way. So okay. அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்திருக்கும்ல. இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா ஃப்ரம் ட்ரைனிங் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ்? Yeah, I have never had to train for anything like that in my entire career. Just a minute, okay? I'm doing an interview right now. Okay, yeah. So I've never had to like do training for any other movie. So this is my first time doing that. So it was like kind of cool, honestly, because I've heard like actors talk about like training and like working really hard to do that role, and I've never experienced that. This was like largely that. So we had like 15 days of training, just running and all that after this, and then we shot the final sequences. That's very nice. Super. ஏன்னா அது பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சது. அண்ட் அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் ஒரே ஷார்ட்ல எடுக்க முடியாது, அந்த இது எவ்வளவோ டேக்ஸ் போயிருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சது. பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அதுல. இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லி டன். உங்களுடைய ஃபேமிலி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அபவுட் யுவர் ஹவு ஃப்ரெண்ட்லி இஸ் யுவர் பிரதர்? ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டிருக்காங்க. Yeah, my father just came and he is the one who came in. Yeah, he is like him and my mother are like one of my biggest support system. Actually, my entire family is like that, including like my cousins, my uncle, my aunt, and all those people. My grandmother, they have been so supportive from the start. Like they are the one who sort of decide everything. What roles to do, what not to do. Yeah. Like they're sort of my support system.
சோ அவரோட சின்ன வயசுல நீங்க ஷூட்டிங் போகும்போது உங்க கூட வந்திருக்காரா அவரு? உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுவாரா? ஏய் நீ அந்த சீன் இப்படி நல்லா பண்ணிருக்கணும், இது சரியா பண்ணல, அந்த மாதிரி ஏதாவதுலாம் சொல்லுவாரா? No, 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 I do not like that. Because it's not like I can't take in criticism. This is my mom is usually who comes with me, and my mom, in a shooting set, I have things to do. She doesn't. Like she just has to sit there in the caravan and do nothing basically. So she falls asleep a lot, so she doesn't come and watch me act and all. So, which I like. I'm fine with that because it, okay, this might be a little arrogant, but my mom doesn't know what is happening in the set. Like she doesn't know like what how the acting mechanism works. So Yeah. it's like the director comes and tells her, like, Anika did a great job and all. My mom will be like, did you do a great job? I think he's lying. She'll be like that, and I'll be like, oh God, just like don't. So that's why I don't like her coming to the set, and I feel very embarrassed. I don't know why. If she's there, I feel very self-conscious. She's my mom, so I think you get conscious. அதுதான் வேற ஒண்ணும் Yeah. இருக்காது. They're proud Yeah, of you. she's like the only person I get conscious around. Like I can act in front of like a million people, it's fine. But my mom's there, I'm just like, oh no. Yeah. உங்க அண்ணா தம்பி brotherன்னு தெரிஞ்சு, is he your older brother, your younger brother? He's my older brother. He's my older brother. So older brother na he'll have a lot of critic, like இப்ப சொல்லுவாரு இல்லையா, ஒரு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் he would have said, oh I like this, or இங்க இப்படி இருந்தது. Does he do that at all, or you kind of like, I've done it, He that's is it? like one of the meanest person ever. So he doesn't say anything good about me. He'll only say bad stuff. So his I'm used to him just being very rude all the time. It's okay. He's very honest, so that is it. If I did something that is wrong, he'll be like, "You did terrible. You should never do this again." Kind of thing. Okay. And I know நம்ம பண்ணும்போது சரி நல்லா பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுன்னு வருவோம். பட் அவங்க சொல்லும்போது ஓ ஓகே இப்படி கூட பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு நீங்க என்னைக்கான யோசிச்சிருக்கீங்களா? யோசிக்க வச்சிருக்காங்களா யாருன்னா? நடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் for us personally maybe you will think, oh நான் நல்லா பண்ணேன் இந்த சீன் அப்படின்னு. பட் வெளில வரும்போது இல்ல இது இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிருக்காங்க? Usually when I do a scene and after the movie comes out, I know where I messed up. Like I could have done better itself. I'll like feel that, and probably my mom and my brother will say you could have done better there, and I'll be like, yeah, I probably could have. That's like the only thing that has happened. But I always have a feeling, I could have done better in that, scenes and all. Like a few. But that's அதுதான் உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அத்தியாயம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இன்னும் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே போறோம். You will talk it all up next time. Yeah. அனிகா, நமக்கு டைம் போனதே தெரியல எனக்கு. உங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சதுல இருந்து it's such a beautiful conversation that we had. எனக்கு ஜாலியா இருந்தது உங்க கூட பேசுறது இன்னைக்கு. I had a lot of fun. It was such a fun interview. Thank you so much for being such a super sport. And ஒரு sophisticated அழகா சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சொல்லணும், உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டுக்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க அழகா சொல்லிட்டீங்க எனக்கு. So thank you very much. And on Tokyo Tamil TV சார்பாக, எங்களுடைய டோக்கியோ தமிழச்சிங்கள் சார்பாக இந்த ஸ்டார் டாக்குக்கு வந்ததுக்கு, எங்க கூட இருந்து இவ்வளவு நேரம் உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசினதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. அண்ட் இன்னும் உங்களுடைய கெரியர்ல உங்களுக்கு நீங்க நினைச்சது எல்லாம் சாதிக்கணும். உங்களை இன்னும் நிறைய நாங்க சில்வர் ஸ்கிரீன்ல பாக்கணும். கூடிய சீக்கிரம் ஒரு ஹீரோயினா பாக்குறோம். இன்னும் நிறைய அழகான ரோல்ஸ் பண்ணுங்க. சந்தோஷமா இருங்க. Thank you so much. Thank you. Bye bye. நேயர்களே, இன்னைக்கு அனிகா சுரேந்திரா அவர்களுடைய அழகான இன்டர்வியூ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. என்ன ஒரு சூப்பர் டூப்பர் குட்டி குழந்தை இல்லையா? அவங்க குட்டி குழந்தைன்னு சொல்லக்கூடாது, இனிமே அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஹீரோயின் ஆக போறவங்க. இந்த அனிகா சுரேந்திரனுடைய இன்டர்வியூ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும். அவங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நீங்க எங்க டோக்கியோ தமிழ் டிவி மூலமா தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். எழுதி அனுப்புங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய ஆதரவும் எங்களுக்கு என்னைக்குமே வேணும். அடுத்த முறை உங்களை மறுபடியும் ஸ்டார் டாக்ஸ் வித் டோக்கியோ தமிழச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது தங்க ரேகா. வாழ்க வளமுடன்.